What the fuck? They've just extended this for another hour. This was a big blown out tire blocking the carpool lane. So that carpool lane is going to be shut down until at least 090522. Crash at Atlantic's got traffic backed up for the Cherry. It's going to stay. Are you fucking kidding me, dude? What's up? What's your problem? What are you talking about? What are you talking about? Why don't you slow down, asshole? I'm driving straight and you cut me off. Like 80 miles an hour down the street. I was doing 45, you dumb fuck. And you pull out and cut me off? 45? Yes. You're and a clown, dude. And you have dash cam too, bro. You're a freaking idiot. I'm posting this on YouTube later. Go look it up. You're an idiot. Look it up, bro. And you followed me? Wow. Если кто-то думает, что значит вот один, ну смотрите, те же расследования про Шойгу, про Владимира, знаете, довольно забавно сегодня команду, потому что рядовые солдаты не рады воровать. Ну и мы видим, как они обворовывают, например, украинских военных. Сами. Фотография украинские военные, почему-то сплошь и рядом, трупы украинских военных, тут сплошь и рядом, господин. И дома, которые Украине, почему-то все подвергаются мародерству. Российских солдат, о чем уже довольно открыто общаются в последнее время. Поэтому российские военные же бы радостью воровали. На них фотографии, видеозаписи, рассказы про их командира. Накануне и вообще бы максимально от них дистанцироваться. Во-вторых, потому что Долбоёбы, блядь. Человек Иванова только красавцы. What the fuck, bro? What the fuck, bro? What are you doing? What the fuck wrong with you, man? Damn, bro. These guys should not be here.
fucking exit. Get your ass back. This is the fucking exit. This is a damn exit. Back your damn ass up. This is the fucking exit, man. Liberty Freight Transport, MC 105555 or 105555, 105555, whatever. This is the fucking exit, man. Entrance is over there. I got all the time in the world. Well, not literally, but. Get your ass back there and fucking. Back her up and wait if you want to come in the wrong fucking way. Literally says exit right there, I'm pretty sure. Does that say exit only? Probably. Exit only, dude. Literally says exit only. Stupid ass. When you fucking get it in, bro? There you go. Turn around and go in the correct way.